Welcome to episode 2 of React tutorial series. React ES6 variables. Before ES6 there was only one way of defining your variables with the var keyword. Okay. If you did not define them, they would be assigned to the global object. Unless you were in strict mode, then you would get an error if your variables were undefined. Now with ES6 there are three ways of defining your variables: var, let and const. Var x equals to 5.6. If you use var outside a function, it belongs to the global scope. If you use var inside a function, it belongs to the function local scope. If you use var inside a block, i.e. for a loop, the variable is still available outside of the block, because var keyword does not have a block scope. Okay, var has a function scope and not a block scope. Okay, let x equals to 5.6. Let is the block scoped version of var and is limited to the block or expression where it is defined. If you use let inside of a block, i.e. for a loop, the variable is only available inside of that loop. Let has a block scope. Okay, fine. Const x equals to 5.6. Const is a variable that once it has been created, its value can never change. Const has a block scope. The keyword const is a bit misleading. It does not define a constant value. It defines a constant reference to a value. Because of this, you cannot reassign a constant value. You cannot reassign a constant array, reassign a constant object. But you can change the elements of constant array individually, one by one, or change the properties of constant object. Create a variable that cannot be changed. Okay, এখানে const দিলেই চলবে, const. Let's go to next chapter. The React ES6 array methods. There are many JavaScript array methods. One of the most useful in React is the .map array method. The .map method allows you to run a function on each item in the array, returning a new array as the result. In React, map method can be used to generate lists. Generate a list of items from an array. Const myArray equals to apple, banana, orange. Fine. Const mylist equals to myArray dot map of item. এখানে হচ্ছে গিয়ে মনে হয় array ফাংশন ইউজ করছে, array তারপর p কালি ব্র্যাকেটে লেখছে আইটেম, তারপর আবার p ক্লোজ করছে আর কি। ওকে, ফাইন। Complete the array method that will allow you to run a function on each item in the array and return a new array. So এটা আসলে আমরা উপর থেকে দেখে দেখে কপি করে ফেলি। উপরে এখানে কি ছিল, আইটেমের আগে ম্যাপ ছিল আর কি, myArray.map টাইপের, তাই না? এখানেও তাই হবে আর কি, myArray.map। ফাইন। এখন লেটস গো টু next chapter. React ES6 destructuring. To illustrate destructuring, we will make a sandwich.
Do you take everything out of the refrigerator to make your sandwich? No. You only take out the items you would like to use on your sandwich. The structuring is exactly the same. We may have an array of or object that we are working with, but we only need some of the items contained in this. The structuring makes it easy to extract only what is needed. The structuring arrays. Here is the old way of assigning array items to a variable. Const vehicles equals to Mustang F150 expedition. Here is the old way of assigning array items to a variable. Assigning array items to a variable. Const car equals to vehicle 0. Constant truck equals to vehicles 1. Constant sub equals to vehicles 2. Okay, fine. And here is the new way of assigning array items to a variable. তো এখানে নতুন কি constant of car truck sub equals to vehicles. Fine. When destructuring arrays, the order that variables are declared is important. If we only want the car and sub, we can simply leave out the truck but keep the comma. আমরা হয়তো মানে এই অ্যারে থেকে একটা কার নামক ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে চাই, যেটার ভ্যালু হবে মাস্ট্যাং, এবং সাব নামক একটা ভ্যালু ডিক্লেয়ার করতে চাই যেটার ভ্যালু হবে এক্সপোর্টেশন. ইন দ্যাট কেস কার comma sub equals to vehicles. Fine. The structuring comes in handy when a function returns an array like this. Function calculate of a b const add equals to a plus b const separate equals to a minus b const multiply equals to a multiplied by b const divide equals to a slash a forward slash b return add subtract multiply divide. চারটা আইটেম ফেরত পাঠাইলো. Oh, this is superb. The structuring comes in handy when a function returns an array. So এখানে একটা অ্যারে ফেরত পাঠাইছে আর কি, অ্যারের মাধ্যমে চারটা আইটেম ফেরত পাঠাইছে. আচ্ছা, তো এখানে বলছে যে কনস্ট্যান্ট অ্যারে দিয়ে একটা মনে করেন একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছে আর কি, add subtract multiply divide নামে calculate 4,7. সেক্ষেত্রে এই যে জিনিসগুলো যখন রিটার্নের মাধ্যমে ফেরত আসবে তখন এগুলো ভ্যালু অ্যাসাইন হয়ে যাবে আর কি. হ্যাঁ, খুব সুন্দর করে অ্যাসাইন হয়ে যাবে. The structuring comes in handy when a function returns an array. Good. The structuring objects. Here is the old way of using an object inside a function. Constant vehicle 1 equals to কি বলছে, here is the old way of using an object inside a function. The vehicle 1 নামে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলো কালি ব্র্যাকেটস, এখানে পাঁচটা প্রপার্টি আছে, ব্র্যান্ড, মডেল, টাইপ, ইয়ার এবং কালার. এগুলোর ভ্যালু যথাক্রমে ফোর্ড, মাস্ট্যাং, কার 2021 and red.
এখন বলতেছে মাই ভেহিকলস অফ ভেহিকল 1 মাই ভেহিকল হচ্ছে একটা মেথড সে মেথডের মধ্যে ভেহিকল 1 অবজেক্টটা পাঠাইলো আর্গুমেন্ট হিসাবে ফাংশন মাই ভেহিকল const message equals to my vehicle dot type plus is a vehicle dot color plus empty space মানে স্পেস আর কি vehicle brand plus space vehicle model plus dot. Okay, that's pretty good. Here is the new way of using an object inside a function. এটা হচ্ছে সেই অবজেক্ট তারপরে ওখানে আমি উপরে দেখে আসি যে এখানে দেখেন যে ফাংশন মাই ভেহিকলের মধ্যে আর্গু প্যারামিটার হিসেবে ভেহিকলটা আসছে আর কি প্যারামিটার ভেহিকল 1 আসছে ফাইন কিন্তু এখানে প্যারামিটার হচ্ছে শুধু টাইপ না আর কি আর এখানে ছিল কি এখানে ছিল মনে করেন মাই ডট ভেহিকল ডট টাইপ সব ভেহিকল ডট এরকম ছিল আর কি এখানে হবে হইতেছে যে যেহেতু উপরে অলরেডি এই প্রপার্টিগুলো ডিক্লেয়ার করছে হ্যাঁ ব্র্যান্ড মডেল টাইপ ইয়ার কালার সেগুলো এখন ইউজ করবে এখানে টাইপ কালার ব্র্যান্ড মডেল এই চারটা ইউজ করবে ইয়ার না হয় ইউজ না করলো const message equals to my dot type is a color space brand space model full stop এবার রিটার্ন যদি মেসেজ করেন কোনো সমস্যা নাই notice that the object properties do not have to be declared in a specific order. Notice that the object properties do not have to be declared in a specific order. এর দ্বারা কি বোঝাইল God knows যেমন ব্র্যান্ড দিছে মডেল দিছে এরপরে টাইপ অথচ এখানে টাইপ ফাংশনে টাইপটা ইউজ করছে note that the object properties do not have to be declared in a specific order. We can even destructure deeply nested objects by referencing the nested object, then using a colon and curly braces to again restructure the items needed from the nested object. Example দেখেন const vehicle 1 এখানে একটা অবজেক্ট তৈরি করছে এখানে পাঁচটা প্রপার্টি আছে ব্র্যান্ড মডেল টাইপ ইয়ার কালার কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নামে আবার মনে হইতেছে আরেকটা অবজেক্ট টাইপের জিনিস তৈরি করলো পার্থক্য হইতেছে এখানে একটা কোলন আছে রেজিস্ট্রেশন সিটি স্টেট কান্ট্রি হিউস্টন টেক্সাস ইউএসএ we can even destructure deeply nested objects so a nested object আর কি by referencing the nested object then using a colon and curly braces to again destructure the items needed from the nested object. আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন my vehicle 1 function my vehicle কি বলছে এই যে যেমন এখানে একটা নেস্টেড অবজেক্ট আছে আর কি নেস্টেড অবজেক্ট হওয়ার কারণে এখানে রেজিস্ট্রেশনের পরে রেজিস্ট্রেশনটা হইতেছে ভিতরের বা ইনার লুপ যেটা বলে ওইরকম আর কি রেজিস্ট্রেশন মানে একটা ভিতরের অবজেক্ট তো এখানে আপনি চাইলে এভাবে করতে পারেন
আপনি ভেহিকলে শুধু মডেল ইউজ করতে চাইলে করতে পারেন। আর আপনি যদি ওই ভিতরের অবজেক্টের কোনো কিছু ইউজ করতে চান, রেজিস্ট্রেশন কলন দিয়ে কালি ব্র্যাকেটের মধ্যে সেটা লিখে দেন আর কি, স্টেট ইউজ করতে চান। const message equals to my model plus model plus is registered in, তারপরে আপনি স্টেট দিয়ে একটা ফুল স্টপ দিলেন। ওকে, দ্যাটস pretty fine and neat. Use destructuring to extract only the third item from the array into a variable named sub. Use destructuring to extract only the third item from the array into a variable named sub. Constant vehicles equals to বলতেছে Mustang F50 expedition, third item expedition হবে আর কি। এখানে কি ইউজ করে God knows. তো চলুন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই। লেটস গো টু নেক্সট চ্যাপ্টার নাও। React ES6 spread operator. Split operator. The JavaScript split operator allows us to quickly copy all or part of an existing array or object into another array of object. Const number1 equals to, এখানে একটা array আছে, const numbers2 equals to এটা আরেকটা array, const numbers combined এখানে দিছে number1 comma number2. সো এখানে কি বললো, the JavaScript split operator allows us to quickly copy all or part of an existing array or object into another array or object. Good. The split operator is often used in combination with the destructuring. Example: assign the first and second items from numbers to variables and put the rest in an array. Assign the first and second items from numbers to variables and put the rest in an array. আচ্ছা, assign the first and second items from numbers to variables. So variable গুলোর নাম দিছি আমরা 1 আর 2 and put the rest in an array. এক্ষেত্রে ডট রেস্ট হয়ে যাবে তাছে 3 4 5 6 নিয়ে যে array হয় সেটা। We can use the spread operator with objects too. Combine these two objects. Const my vehicle equals to brand Ford model Mustang color red. Const update my vehicle equals to type car year 2021 color yellow. Const my updated vehicle equals to কি হবে, এখানে আবার দেখি কি বলছে। We can use the spread operator with objects too. Combine these two objects. Const my vehicle brand Ford model Mustang color red. Const my update my vehicle equals to type car year 2021 color yellow. Const my updated vehicle equals to my vehicle comma update my vehicle এবং সেগুলো কালি ব্র্যাকেটে দিয়া, কালি ব্র্যাকেট তো হবে কারণ পরের যে my updated vehicle এটাও তো অবজেক্ট, সেই কারণে। Notice the properties that did not match were combined, but the property that did match color was overwritten by the last object that was passed. Update my vehicle. The resulting color is now yellow.
যেমন এখানে টাইপ ইয়ার কালার আছে, এখানে আছে ব্র্যান্ড মডেল কালার। সো এখানে কালার রেড আছে আর এখানে কালার ইয়েলো আছে। তো সেই যেই প্রপার্টিগুলো ম্যাচ করে সেক্ষেত্রে পরের প্রপার্টিটা এখানে আবার রিটার্ন হবে। আবার notice the properties that did not match were combined, but the property that did match, like color, was overwritten by the last object that was passed. Update my vehicle. That was passed to. Acha. The resulting color is now yellow. Use the spread operator to combine the following arrays. খুব সহজ। Dot 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 array 1 কমা দিয়া ডট 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 অ্যারে 2 হবে। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কনস্ট অ্যারেস কম্বাইন্ড হয়ে যাবে আপনার এ কমা বি কমা সি, তারপর কমা 1 2 3। ওকে ফাইন। আর এখন হ্যাঁ, 2 নম্বর টিউটোরিয়াল শেষ। ওকে, দিস ইজ দ্য এন্ড অফ সেকেন্ড টিউটোরিয়াল অফ React.js tutorial series. So I invite you to watch the next episode, which will be the third one. Okay, thank you for watching this video. Have a great day.